self-proclaimed chairman of gospel Ringtone jana ametoa video manzi akilia ati manzi kichwa inamuuma. He says that his bad headache is because of what Alai did to him and kama atakufa basi ijulikane ni Alai ndio alimuua. Self-proclaimed king of gospel music, ama pastor, ama chairman of gospel music Ringtone. For those who don't know, a couple of days ago Ringtone and Robert Alai waliingia wakavurutana. Kulikuwa na scuffle between Ringtone and Alai akatoka kwa gari kama amepiga Ringtone ngumi rungu ya kichwa. Ringtone akableed and mkono pia sijui nasikia aliumizwa. So of which yote vile wanadu bado ni PR tu, ni stunt tu. Unajua Ringtone wanze ni mtu wa anahaha sana. Anapenda kuhaha sana, unajua. Na hii kiki manze watu, hii muziki unajua wanasemanga muziki ni kiki, unajua. Na kama muziki ni kiki basi lazima mjue ya kwamba that kuongelelewa ni strategy, unaona. Usipoongelelewa muziki yako kuna mali inaenda. Mimi I'm still convinced Ringtone kuna ngoma anatoa. But anyway, huyu jamaa anakuwa crazy sana. Bwana ni hii video mnaambie kama mnaamini huyu jamaa. Lakini Ringtone bado nakutafuta sana nikufanyia interview tueleze kama hii maneno yako na Alai ni ukweli. Yeah. I'm having a very bad headache. Hizi dawa zote nimepewa M-Pesa nimetumia, lakini kichwa yangu haiponi. Inagonga kutoka hapa hivi. Inagonga. Hii kichwa inanigonga sana. Mimi nikikufa ni Alai ameniua, mimi sikuwa mgonjwa. Watu mniombe. Kenyans, please pray for me. Nimekunywa tu dawa na siponi. I'm having a very bad headache. Yes. Hanging out with my main man Peter Nzeki on the Peter Nzeki TV. How you guys doing? You want celeb news, you want government news, you want breaking news. There's only one place to get it. Peter Nzeki News. Subscribe. Let's take it to the next level. Peter Nzeki to the world. White media tafadhali. White media.